Yeah. So it's a fair question because are we doing something and we're changing the brains of Kenyans is the real concern. Tunafanya jambo ya kubadilisha akili za Wakenya. But let me flip the question around. Can you look around a room in Kenya and see after 7 minutes people aren't paying attention anymore? Unaangalia baada ya dakika 7 hapa Kenya watu akili zimeenda mteja. Or they're not remembering anymore. Hawakumbuki chochote. Or they're asking the same questions of every other culture where they say, I don't know what to do. Uliza tamaduni zingine zozote wanasema sijui la kufanya. I can't speak for Kenya. Siwezi kunena kwa ajili ya Kenya. I can't make sure that the research went into every pocket of the world. It is cross-cultural though, research. Naweza kusaidia ya kwamba ule utafiti uende kwa tamaduni nyingi. And so then I would say your questions are not to be dismissed ever. Maswali yenu yasipuuziliwe. They're to be tested. Yaweze kufanyiwa majaribio. And so when that question is in your heart or mind, swali hilo linapokuwa moyoni mwako au mwangu, test it. Fanyiwe majaribio. And it doesn't take long. I don't mean research it. Just test it for your own self. Uweze kufanyiwa majaribio kwa ajili yako mwenyewe. There's okay, so you're talking to someone who changed Bible translation methodology. Nazungumza na mtu aliyebadilisha tafsiri za Biblia. Do you think that when I changed the methodology people said, "Oh, this is wonderful"? Unadhani nilipobadilisha watu walipiga makofi na kusema hii ni ajabu? I went to Cameroon. Nilienda Cameroon. Cameroon is very friendly as well. Cameroon ni watu wazuri kabisa. Okay, you are genuinely welcoming. Nyinyi tu mnapenda kukaribisha watu. Cameroon has big smiles. Cameroon wanatabasamu kubwa. When I went to Cameroon, I met with Bible translators. Nilipoenda Cameroon kakutana na watafsiri wa Biblia. Here's how they met me. Hivi ndivyo walivyonikaribisha. Okay? Everyone in the room. Not everyone. Kila mtu kwenye almost everyone. Kila mtu. Okay, they weren't trying to be comfortable. Walikuwa wanajaribu waweze kuwa sawa. Their first question to me, swali la kwanza kwangu, why do you hate training? Kwa nini? They asked why I hate training. Why do I hate teaching the way that they teach? Kwa nini sifundishi jinsi wanavyofundisha? And I said, "Whoa, welcome to Cameroon." I learned later my interpreter, nilijua baadaye ya kwamba mtafsiri wangu he did not like me. Hakunipenda. He was a Bible translator in traditional method. Alikuwa mtafsiri wa Biblia. So I was there in the middle of this political situation. Nilikuwa pale katikati ya hii hali ya kisiasa. And those kind of questions came. Na yale maswali yakaja. Okay, and I love those questions because they should be looked at. Nilipenda maswali yale kwa sababu ni lazima yawepo. Why are people afraid of checking the research or testing the research or trying the research? Kwa nini watu wanaogopa kufanyia majaribio utafiti? What I don't ever want for people is to sit for 100 years teaching a way that doesn't work but they believe it works. Kile sipendi ni watu kufanya miaka 100 wakifundisha jinsi wanadhani ya kwamba yafanya kazi na kumbe haifanyi. And so when I bring something, the first thing I'm careful to do is say, has this been tested? Where has this been? Napoleta jambo la kwanza nafikiri ni kwamba hili limewahi fanyiwa majaribio. Have I tried it and have I witnessed it? Nimewahi jaribu na nimewahi ona. But then after that, it's okay. It's okay if it works, if it doesn't work, even if it doesn't. Ni sawa ikifanya ama isifanyi. If you noticed, I'm not interested in proving somebody's research. Kama umeangalia, mimi sina haja ya kuweza kutambua utafiti wa mtu. The Shapes personality test. Hiyo majaribio ya kufanyia majaribio umbo. I didn't write down, did we get 96% accuracy? Niliandika kama tulipata 96%. I didn't care about somebody's 96%. Sikujali kuhusu 96%. What I cared about is acknowledging personality. Nilichokijali ni kile kilicho ndani ya mtu. And so here, if it's, are we doing something to affect Kenyan system? Because it seems like this. Kama hapa tunafanya kitu cha kuathiri mambo ya Kenya. And I do want to talk about cell phones in a second too. Nataka kuzungumzia rununu kwa sekunde. The last thing I would want to do is say, take this methodology, it's good, and then
it does something negative to a Kenyan teaching system. Kile ambacho sitaki kufanya ni kusema ya kwamba chukua mwenendo huu unafanya alafu kisha uweze kurudisha maneno yetu chini. But I do believe this is a human element of time. Ninaamini ya kwamba hii ni asili yetu kama wanadamu, Not an attention span issue. na ni wakati wa kutumia wakati. What's the difference? Tofauti ni nini? Okay, the difference is, one, we are born with, and that's all across humans worldwide. Tofauti ni kwamba nyingine tunazaliwa nayo na hiyo inaenda kati ya wote. One, we are conditioned to because of blank, anything. Moja twasababishwa kwayo kwa sababu ya mambo fulani. I was on a bus, again in Cameroon. Nilikuwa kule Cameroon. 8-hour bus ride. I was driving for 8 hours. Nilikuwa nasafiri kwa masaa 8. In a seat was a mom and 2 children. Katika kile kiti kulikuwa na mtu mwanamume na watoto wawili. These 2 children were probably 4 and 6 years old. Watoto wake takriban miaka 4 na 6. For 8 hours on the bus, they sat there very perfectly, just like this. Kwa masaa 8 waliketi pale kabisa. They did not move, they did not disrespect, they did not poke each other. There was nothing. Walikuwa wameketi kimya, hawachokozani, wamekaa kimya. And I thought, I have never seen a 5-year-old child sit like that for 10 minutes. Nikafikiri sijawahi kumuona mtoto wa miaka 5 amekaa chini kwa dakika 10. And they're sitting for 8 hours. Na hao wamekaa kwa masaa 8. There is human existence and there is conditioned existence. Kuna hali ya kibinadamu na kuna ile hali ambayo umesababishwa kwayo. I would say to you, good question. Tasema kwako swali jema. But measure 2 things. The research, does it work? Mambo mawili ni kwamba utafiti ule haufanyi. The Kenyan conditioning, because every culture in their schools have conditioning. Hali ya Kenya. Okay, and it does some crazy things. I have seen some crazy things. Inafanya mambo ya ajabu, nimeona mambo ya ajabu. I've seen 7-year-olds reading full novels. Nimeona mtoto wa miaka 7 akisoma magazeti. In Russia. Kule Russia. They could not think though. Hawezi kufikiri vema. They could read that book. Anaweza kusoma kitabu kile. Was that good? Was that not good? Ilikuwa vema ama si vema? I saw 7th grade students, they're about 13 years old. Nikaona mwanafunzi kama miaka 13 doing calculus in Russia. Oh. In America, maybe 16, 17, 18-year-olds. Miaka 16, 17 ama 18 kule Marekani. 30% of them fail. Asilimia 30 wakaanguka. How are 7th graders doing calculus? Watu wa grade ya 7 wanafanya hisabati. Okay, so I do appreciate that systems are different. Ninafurahia kwa sababu hali ni tofauti. But at what cost are they different? Lakini ni tofauti kwa jinsi gani? All of us have the responsibility to ask those questions. Sisi sote tuna majukumu ya kuuliza maswali yale. And then to be very careful with them. Tuwe makini nayo. My culture, at one time, I would say our culture is, there are some great thinkers. They have great thinking ability. Katika tamaduni yao ni watu wa kufikiri kabisa. I wouldn't say that today. Siwezi sema hivyo hapa leo. What changed that? The school system changed that. Shule zinabadilisha. Okay, and so I can't perfectly answer your question. I can respectfully answer it and say it's worth checking, but I think the time element is across humans. Swali lako siwezi kusema sitalijibu, lakini nataka kusema ya kwamba hali ya wakati iko kila mahali. And then the influence is the extra factors we have to look at. Muingilio ni yale mambo ambayo lazima tuyaangalie. Beware. You have cell phones. Jua kwamba unazo rununu. In 10 years, I have seen Africa change dramatically with these. Kwa miaka 10 Afrika itabadilika kabisa sababu ya hii. It used to be flip phones, which were very inexpensive compared to smartphones. Ilikuwa ni zile simu ambazo hazikuwa na bei ghali kama hizi za kuramba. I have been in villages with no power, but they have cell phones. Nimekuwa katika vijiji visivyokuwa na umeme lakini wana rununu. Is that changing our attention spans? Inaweza kubadilisha mtazamo wetu? Yes and no.
Ndio, la. Humanly, no. We are born with attention spans. Kikawaida, la. Tumezaliwa tukiwa hivyo. Okay, the brain goes like this. Akili yaenda hivi. That's attention span. You have my attention. Unakuwa unatazama. You lost my attention. Unapoteza mtazamo. There's a time number to that. That's the inborn factor. Hiyo ni hali ya kuzaliwa ndani. The willingness factor, the influence factor, the distraction factor, that still falls under affective filter. Ule muathiri muingilio muharibifu. This is an affective filter element. Hii ni chombo ambacho kina. So there's a desire to do things, and what it's doing is it's fragmenting our attention. Kuna tamanio la kufanya mambo lakini tunayafanya kwa kiasi yanaathiri. What are most people going on on their cell phones? Watu wengi wanaenda kufanya nini kwa simu? 15 seconds to 2 minutes. Sekunde 15 mpaka dakika 2. If it's over 2 minutes, people are scrolling to the next thing. Kama imepita dakika 2, watu wanaenda kwa kitu kingine. Which means Inamaanisha this didn't change. Haya hayakubadilika. This changed. Hicho kilibadilika. The willingness to do this changed. Hali ya kutaka kufanya haya. Okay, so I suspect your question is, are Kenyan students willing and able to go for longer periods of time? Yes, they are. Wanafunzi wa Kenya je, wanatamani kwenda kwa muda mrefu wa wakati? Ndio. We're talking about the ultimate goal of memory, not performance. Tunazungumzia kumbukumbu ya muda mrefu. This is performance, this is behavior, this is attitude. Hizi ni tabia, hisia. This is, in 1 year from now, I know they're going to have it in their memory. Mwaka mmoja kutoka leo najua itakuwa katika kumbukumbu. That's our test between us, that we would say. Hii ni jukumu kwetu sisi. Sorry, deep questions. They're good questions, but they take time. Yeah. What are the examples of effective filters? Yeah, good. The effective filter is time of day is a big one. Wakati wa siku ni jambo kubwa. Your best time of day Wakati mzuri wa siku is 1 to 2 hours after you wake up. saa moja mpaka 2 baada ya wewe kuamka. Your brain is most alive, most active, most Akili ready. yako iko sawa kabisa. Your worst time of day Wakati mbaya kabisa wa siku is right after dinner. ni baada ya mankuli ya jioni. Your second worst time is right after lunch. Na pia baada ya chamcha. Your third worst time is right before lunch. Wakati mbaya pia ni kabla ya mankuli ya mchana. Your brain is a descending staircase. Akili yako iko katika ile hali ya kushuka. It wakes up and then it climbs to its peak. Inainuka juu, inafika kilele. You have about an hour until it starts to slowly go. Sali moja inaanza kushuka. And it drifts all the way to lunch. Inashuka kabisa mpaka chakula cha mchana. Lunch gives it its energy. Chamcha kinakipatia nguvu kidogo. And I am a big fan of food in the classroom, by the way. Napenda chakula darasani mimi. Because the food stimulates the brain. Chakula kinasisimua akili. Not a lot of food, a little bit of food. Chakula kingi lakini kiasi. Nuts, grapes, things like that. Hizo vitafunio, njugu, matunda. What it does is as the brain's declining, it starts to make it jump a little bit. Wakati akili inashuka, inatia nguvu kidogo. But after lunch, it drops even worse. Baada ya chakula cha mchana inashuka. After about an hour, you start to come out of it. Baada ya saa moja unatoka ndani. And then you continue to go down. Sasa tena unaanza kushuka. That's one example of affective filter. Hiyo ni mfano mmoja wa afa. The second is motivation. Ya pili ni kutiwa moyo. I like this, I don't like this. That's the learner. Napenda hiki, sipendi hiki. If they don't like it, it's harder to grab them. Kama hupendi ni vigumu kushika. A third one is success failure, previous success failure. Ya tatu ni kule wakati umepitia. I didn't do good in this subject, so I'm in this subject again and I'm not going to like it. Sikufanya vema katika somo hili, sidhani kama hili pia nitalipenda. Or I'm just lacking the skill because I didn't do good before. Ni sipendi kwa sababu sikufanya vema. Then there's a lot of small effective filters. Kuna mambo mengine madogo. Who I sit by, who I talk to, who I work with. Nani nazungumza naye, nani natembea naye.
Did I sleep good last night? Nililala vema usiku uliopita? Did I have an argument with a friend? Je, tulikwaruzana na rafiki? Those are smaller level distractions, but they can keep you from full Hivyo ni concentration. visumbufu vidogo vidogo vyaweza kukuondoa. Then personality itself can be an effective filter. Na pia utu pia waweza kukusumbua. I am a squiggle in a square teaching classroom. Mimi ni yule umbo isiyokuwa na maumbile katika darasa la watu mstatili. There are many, many, many. Mengi, mengi, mengi. Okay. Any other? Your questions are really, really good. Maswali yenu ni mema. You can use some of the stimulants, especially family like marijuana. Do you know something called marijuana? What is it? I think I'm pretty positive I know your word. Okay, you pronounce it different than I would. Marijuana. So yes, not a fan of that in the classroom. Okay. Actually, not even a fan that well in the medical community because there are better things to use. Kuna Okay. vitu vizuri vya kutumia si hiyo. So yeah, so a stimulant, natural. Okay, but there's certain categories in there. Okay. Kuna viwango fulani. The reason I say natural things like grapes and nuts have some of the highest things to stimulate the brain. Sema mbegu na matunda. They've actually measured it. That would actually slow the brain down a Hiyo lot. marijuana itaweza kurudisha akili yako chini. Your brain is like this. It's in two halves, Akili yako iko katika nusu and your mbili fingers are neurons. na vidole vyako Neurons actually grow. vinakuwa. The more they're active, the more they grow. Vinapokuwa vinafanya kazi vinakuwa. How do they know? Did you ever see those pictures where they put things on the head? Uliwahi ona zile picha wanaweka vitu kwa vichwa? They're measuring what is equivalent to like electricity shooting through the brain. Pima kama umeme ukipita kwenye akili. Okay, so marijuana would slow it down Marijuana immensely, a itaweza lot, kurudisha msisimko wa akili yako chini. almost to a level of sleep. Kama wewe uweze kulala. The worst thing is it would create road blockages in the Jambo neurons. mbaya kabisa ni kwamba itaweza kuweka vizuizi kwenye damu yako. Okay, now that's why people use it for medicine because it creates those blockages. Ndio kwa sababu watu wanaitumia kama dawa maana inaweka vizuizi. If it blocks pain, it blocks growth. Kama inazuia uchungu, inazuia kukua. Light, natural light is one of the best stimulants. Ile mwangaza wa kawaida ni sisimko njema. And it makes the brain active. Inafanya akili yako kuwa. The more senses, the more active the brain becomes. Hisia zikiwa sawa, akili yakuwa sawa. The studies on a cell phone, masomo ya rununu. Some people are almost sleeping while they're on their cell phone. Watu wengine wanalala wakiwa kwenye rununu. They don't even know what they're doing. They're just Hawajui hata looking. wanafanya nini. Wanafanya Video games, zile michezo less video than sleeping. zinafanya watu walale. When the video game is new, high activity. Wakati ule mchezo ni mpya, watu wanasisimka. When they play it for a long time, wanapokuwa wamecheza kwa muda mrefu, their brain is less active than sleep. akili yao inakuwa. Okay, so they've studied these things, wamesoma mambo haya, and that's really where these time studies come from as well. na ndio mahali ambapo masomo haya yanatoka. Why are commercials so short? Wakati television commercials. Runinga inayotoa matangazo ya biashara. Do you think they wouldn't pay for 7 minutes of a TV commercial? Wanalipwa kwa hizo dakika 7. If they thought you would buy something, they would pay for 7 minutes on TV. Kama wanadhani ungenunua kitu, wangelipa kwa dakika 7. They know and they study. Wanajua na wanasoma akili. There are some scary studies that happen. Kuna masomo mengine ya kutisha yanafanyika. Do you know that people who advertise food products on television, wajua watu wanaofanya matangazo ya chakula, they have put things on people's brains, wameweka vitu kwenye akili ya watu, and they're watching the brains for activity. na wanaangalia akili kufanya kazi. Whenever they see more activity, wanapoona kazi nyingi, they keep that in their product or their commercial. Wanaweka hicho kwenye kitu chao. The color red sells more food. Rangi nyekundu yauza chakula kingi.
I should not even know this information. Si lazima nijue habari hii. Somebody studied the brain to say you get excited at the color red, so red and food go together. Mtu akajifunza akaona ya kwamba ukiona rangi nyekundu hauhitaji kuona mara tena, wewe unaenda. Sugar is just as addictive as a lot of drugs. Sukari na madawa mengine. Do you know some food products, even in beef, they will put sugar in it, so you get addicted to hata the katika sugar. nyama wataweka sukari kidogo. So now you eat more beef. Unakula nyama. Those studies for the brain are being misused, but this shows ya you. akili yametumiwa vibaya. Okay, what I want to use is the good things from these studies that say we can do something. Nachotaka kutumia ni mambo mazuri kutoka kwenye utafiti ule, tunaweza kufanya jambo. Okay. Yes. For the brain. I've heard people say that men's brains function one-sided, women's brains functions both. Somebody said that the left lobe operates the right hand side of the body. Can you tell us something about that? Yeah, those studies really are pretty inconclusive. Okay, and what they found out, okay, so, and I'm going to give you some proof examples right away. Okay. Is that they say women think more like this. Well, the problem is there's too much percentage testimony to see women in the opposite side, and vice versa, men on this side. Okay, and so the left brain, right brain was some of the earliest research in the 1950s. Yale mambo ya kusema upande wa kulia, upande wa kushoto ilikuwa na utafiti wa miaka ya 50. Okay, and what they were really discovering is there is difference in the brain. Kile walichokuwa wakitambua ni kwamba kuna utofauti katika akili. But they've let this left and right side go a lot. Why? Lakini upande wa kulia na upande wa kushoto waenda sambamba. Kwa nini? Did you ever see someone who had a stroke? Umewahi kuona mtu ambaye amepigwa and they lost the functioning of their right or their left side? akapoteza hisia za upande wa kushoto. They can no longer use this hand. Hawezi kutumia mkono ule. Even their face will hata say. uso wao upande mmoja. They may not be able to talk. Hawezi kuzungumza. But then you see somebody where that happens on the right side. Uone mtu ambaye hicho kimetendeka kwa upande wa kulia. They've documented some terrible things, medical and accidental. Kuna mambo ambayo yamenakiliwa ya kidaktari na yale ambayo ni ya One of the biggest revealing ones was loss of language. Kuna kitu kimoja ambacho kinasema kupoteza mazungumzo. And they said, how did this person who had a stroke, they can no longer speak. This person had a stroke, it's on the same side, but he can speak. Mtu huyu ambaye amepigwa kwa upande ule ule anaweza kuzungumza na huyu mwingine hawezi kuzungumza. How is that possible? Hii yawezekanaje? Well, they found out a couple of things. One is you were not born with this in the brain here, this in the brain there. Hukuzaliwa na mambo haya katika ubongo wako ama. The neurons grow. Yale hisia zinakuwa. The way you exercise them is where they land. Vile unavofanya mazoezi ni vile vinavyoenda. So what they were seeing in the 1950s is all men participated in this type of activity. Miaka ile ya 50 waliona kwamba wanaume wote walifanya kazi katika hali hii. So all of their stimulation was happening over here. Haya yote yaliyokuwa yakitendeka yalitendeka hapa. And our tools were not very good to measure it. Na havikuweza kupimika vema. And so men are this side and women are this side. Kwa hivyo wanaume wako upande huu na wanawake upande huu. But as things went over time, they said it doesn't seem accurate, and it wasn't accurate. Mambo yalivyoenda na wakati wakasema haya si kweli. But to this day, there's a lot of myths out there. Lakini leo hii kuna mambo mengi ya kukanganya. Men are more logical and women are more emotional. Wanaume wako na kufikiri sana na wanawake wana hisia. I'm sorry, maybe culturally that's true. Labda hiyo kitamaduni ni kweli. But in emotion, God gives all of us emotion and all of us logic. Lakini katika hisia sisi sote tuna hisia na sisi sote tuafikiri. It's how we are developing it that makes it different. Ni jinsi vile tunavyoikuza inafanya iwe tofauti. Okay, anyway, so that's some of the recovery things out here.
So there's a lot of things that come to. Another myth is we only use 10% of our brain. Jambo jingine ambayo si la kweli ni kwamba ati tunatumia 10% peke yake ya akili zetu. There is no such study that validates that. Hakuna utafiti kama huo. How would you even prove that? Unaweza kuthibitisha hayo vipi? It's not even possible to prove it with the technology we have. Haiwezekani hata kwa teknolojia tulionayo. So from the first research, there were these theories that became beliefs and they were not accurate. Kutoka kwa utafiti wa kwanza kuna mambo watu walioyashikilia lakini si ya kweli. And unfortunately, people are using that today to justify sin behaviors too. Watu wanatumia hayo leo ili waweze kushikilia tabia zile. I was born an alcoholic because of my father. Nilizaliwa nikiwa mlevi kwa sababu babangu alikuwa. Oh, there's still a sin behavior that involves you becoming an alcoholic. Na tabia ile inayokufanya wewe kuwa mlevi. So there's some dangers to some of the myths that are out there that still are out there quite a Kuna bit. hatari kwa mambo mengine yaliyo kule nje. Okay. Any other? Maybe a small one. You have touched on this many times about the stimulant of the brain. Yeah. I did some research from the Google to see how I can stimulate the brain when I am maybe teaching I have several lessons. But now, is there or have you come across any research for Christians? Because the people in the internet, they talk about marijuana, about alcohol. What about Christians? Yeah. Christian scholars. Yeah, it's a lot harder to find for sure. Okay, and so this is something I had to go through and struggle with. I went to a secular university. Nilienda katika chuo ambacho si cha kiungu. And I was a Christian living in a secular university. Nilikuwa Mkristo katika chuo kile. Okay, and you have to guard yourself. Lazima ujitunze. But you don't have to discount real research either. But I didn't know. Okay, I didn't have to throw away research that wasn't Christian. Singeweza kutupilia yale utafiti niliokuwa nikifanya. When I went to seminary, nilipoenda kwenye seminari, part of that was a psychology program. Kulikuwepo na somo la saikolojia. And the statement was, if it's truth, it's from God. Ujumbe uliokuwa pale ni kwamba kama ni ukweli watoka kwa Mungu. But you can always point back to Scripture. Lakini lazima uashirie maandiko. And so I learned to live in two different worlds. Nikajifunza kuishi katika ulimwengu mbili. Is there Christian research on brain research? Kunao utafiti wa Kikristo na utafiti wa akili. Not a lot on the core of brain research. Katika utafiti wa akili. It's very expensive. Ni ya gharama kabisa. And because of that expense, what church or giver or donor or everything is going to say, we're going to do this versus do this? Kanisa ama mfadhili atasema tutafanya haya dhidi ya haya. So it is lacking for sure. Inakosa. But the treatment of how it's applied is out there in Christian elements. Jinsi ya vile ya kufanya iko kule katika Kristo. For example, if we want to do marriage counseling from a Christian perspective, kama unataka kufanya ushauri wa ndoa katika Ukristo, this is the research that is affirmed by biblical truth, and this is the research that we may or may not use, but be cautious when you do. Huu ni utafiti ambao utatumika na Wakristo na huu ni utafiti ambao waweza kufanya lakini uwe makini. So it is less, it is lacking. Again, we, not just me, we are living in secular societies. Inakosa na pia tunapoishi twaishi katika ulimwengu usiomjua Mungu. And so we have the job and responsibility of being the filter for that. Tunao kazi na jukumu ya kuweza kuchunga haya. It's a hard place to be. Ni mahala pagumu pa kuwa. But caffeine and chai, caffeine and tea leaves, there's no problem. Caffeine actually can do all kinds of strange things. Now, set health aside for a second. Health is another topic. As far as brain stimulant go, it will do that, but it will die quickly. So the stimulant will go up. Itafanya lakini itakufa kwa haraka. But it will go down very quickly as well. Itaenda chini kwa upesi. Sugar is the same. Sukari pia. Okay, so natural sugars are not
Okay, oranges, grapes, apples, things like Fanya na that. hizo sukari za kawaida, matunda yale. But we're acknowledging that this is just for keeping you alert, alive. Hii ni iweze tu kukuweka uwe macho. The military uses it a lot. Okay, when you're on a Navy ship, for example, Wanajeshi wanatumia hayo kwa wingi. some people have to stay up 36 hours. Wengine wanakaa masaa 36. And so they are constantly using food to keep them. So you'll see Tumia hivyo vyakula kuweza kuwaweka macho. Navy officers on a ship, they have bellies. Okay? Wana vitambi. And it's because they're using food as their prop to do that. Wanatumia vyakula kuwaweka macho. So, anyway, side stories that may or may not be helpful. Any other brain? I know our time is getting close and the weather is getting close as well. So, I would kind of like to wrap up today and talk about tomorrow just in 2 minutes. Nimalize na nizungumze kuhusu kesho kwa dakika 2. Today, we're working on the points of the side of a triangle that are down this side and a little bit under. Tumezungumza juu ya umbo hilo pale juu na hapa chini. If I were to review, you did 3 things today. Kama ninaweza kurudia, tumefanya mambo 3 leo. You talked about personality. Tulizungumzia utu, Can I really see individuals? niweze kuona watu binafsi. We talked about value. Tulizungumza kuhusu uthamana. Can I really love people like Jesus did? Naweza kuwapenda watu kama Yesu alivyofanya, And then we talked about the brain. na tukazungumzia akili. Okay, and we did all of these with 3 things. Tukafanya haya yote kwa mambo 3. Some theory, Eh, educational background. elimu, Okay, some scripture, maandiko some activity. na pia mambo ya kufanya. Where are we going to go tomorrow? Tunaenda wapi kesho? I would like to talk about questions tomorrow. Nataka kuzungumzia maswali kesho. Questions are something that develop thinking in people and Maswali ni independence. mambo ambayo yanakuza mtu na watu. There is certain power, and we would like to show that to you. Kuna nguvu fulani na pia tutapenda kuwaonyesha. I would again like to talk about memory over time. Ningependa kuzungumza kuhusu kumbukumbu ya wakati. What do people really remember? What do people forget? Watu wanakumbuka nini na wanasahau nini? If we get time, I would like to talk about how do we teach and use groups to teach. Tukipata wakati tutajifunza jinsi ya kufundisha kwa vikundi. Okay. I hope more than anything Natamani juu ya mambo yote. you are seeing the godly examples when we bring out points of scripture. Unaona mifano ya kiungu tunapoleta maandiko. Okay, if I can't affirm something with scripture, I actually don't bring it to teach. Kama siwezi kuthibitisha jambo na maandiko, siwezi kuleta kwa If I mafundisho. can point to it, Kama then nikiashiria, I'll bring it as a theory. nitaleta kama fundisho. Now, it doesn't mean that theory, everything is good that's Haimaanishi surrounding ya it. kwamba katika fundisho hilo kila kitu ni chema. Okay, it's our job as Christians to use it in a godly way. Ni kazi yetu kama Wakristo kuitumia kwa njia ya kiungu. You are the only ones who can. Ni nyinyi tu ambao mnaweza. So I hope somehow, however you're teaching, Natamani jinsi unavyofundisha, this was a helpful start. hii ilikuwa ni mwanzo mwema. Okay, so we're going to keep talking about things around the triangle. Tutazungumzia mambo kuhusu umbo lile. I can already tell more than what we are going to be able to teach, Naweza kusema mengi zaidi ya vile tutakavyofundisha. but it is just a start. Lakini ni mwanzo. Okay, and through this, we're going to look at language. Tutaangalia lugha, We're going to look at growth, tutaangalia ukuzaji, and we're going to look at measurement. tutaangalia kipimo. Okay, so thank you for playing today, Asante kwa kucheza leo. and thank you for your questions as well. Asante kwa maswali yenu pia. Okay, and even some of the personality that came out throughout the different parts of the day. Hata utu uliojitokeza katika sehemu tofauti. Okay, so we will be adjusting and praying for tomorrow, Tutakuwa tukiombea siku ya kesho. and we look forward to seeing you again. Tunatamani kuwaona tena. Thank you as well. Asante pia.